Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Case overview: a successful appeal at upper tribunal. Our client, a national of Ghana, applied for an EEA family visa permit, relying on his marriage to a national of Germany. After a significant delay, the family permit was issued, and he arrived in the UK. A subsequent application under the EU settlement scheme was refused, and the appeal went to the upper tribunal. The challenge: proving that although our client's sponsor held a British passport in addition to her German passport, she was a relevant sponsor under EU settlement laws. The Home Office argued that as the sponsor was a British citizen, and although she was born in Ghana, she was a British citizen at birth. Therefore, her European citizenship did not confer any right on our client. Our strategy: proving that our client's sponsor did not automatically acquire British citizenship at birth, as the parents were not married. We gathered evidence that the sponsor's father was still married to his first wife in the UK before the sponsor was born. We relied on the 1948 British Nationality Act to challenge the Home Office assertion. In addition, we provided evidence going back 30 years to prove that the sponsor could not have been British at birth. A successful outcome.
The upper tribunal allowed the appeal. They agreed with us that the sponsor was a relevant sponsor and that she only acquired her German citizenship before acquiring her British citizenship. After 4 years of fighting the Home Office, our client can now stay with his wife lawfully in the UK. Key takeaways. Understanding that the only way to win a complex legal case is to painstakingly collate evidence, apply the evidence to the facts, and make the law relevant to your case. Ensuring that in appeals, the best way to win is to ensure the court bundle has the relevant evidence to support your skeleton argument. Always take legal advice where the facts are complex and require diligence and persistence. Facing complex immigration issues? Contact BWF Solicitors today. Good morning, good afternoon, good evening, and depending on your location. Me man krakra bia kwaba be edwumedi so. Enen so twede akwa ndaroma. Wache yankwa ache ahoden di edwumedi ahye yensa na efiada edu die na chese ni gesem na yede bremo. Eni se legal hour emre na edu. Me gidi se be biara wo obefro odofo bi afro nyanko bi afre wonue bi se emre na so bra ni yentie na yenso yento hu anamo se bibi efa ye ho a na ye de eto anamo nti no eye me de yie se nenso me ho ahosepe no me de aba se me de saa adwumede ebre wakwan ene me o me resource person de a menim se cheche ni o kire ade a oti ase yie ma otumi de bo obra ma ne yie nti enche bia meto nsa afre na mom mesre be biara wo ya sha ase die bomodian na frɛ obi ene eye Friday you can say 30th na emre no so kwa na ekọ ye share January ase ya already 30th na say January no ekọ ewiye na obisa won say nyoma a odi sha ase se opese we yi opese otu ana mo afi mo wa sha ase esan say bosumi a ye de hye nyoma ase ni nyina no sisi abusa bosumi na ekọ ewiye na won so de no wa sha ase ana eno bi na em say metumi ede ato ade ama na wo so de aton hofo na wo ye hwe ye na wo de kai se ampa ma hye bibi ase se wonya nhya ase ne home office fo enche bia omaye din na ye nti omonka na che se omo hyehyɛ nneoma wo mpa ase na omo de pie ya na wo se nneoma na che se si April ebe nneoma bebre na eba besesa omo de hyehyɛ bi betoto to mframa mu ma ebi mu abohu wo ho ebi mu nso feel so enye yie ebi mu nso se o enye hwe omo nye hu na momo nso matedin for the couple of days ya yenti omuken na omudi nyoma ba betudwa embia na ebi beka se wabohu se wutirimu ntene o se wunnim se ne ekwa ene mesro se kan ye ho na topic e wo ho ye bekire ye kire nso na question bi eda wakoma so na opese obisa mema wakwenya na we bisa media ne manyeti meda wase se obeka me ho fiti this time yembe bon 11 sharp na de dwumedie no aberiye ene me resource person na me wo ya yenua bema papa bi secretary papa bi lawyer Charles Asma me mani good morning na ono nso fa nchia ene nchia mu ode emetifo na hwefo lawyer Charles me ma akwa aba ebe dwumedie ni so. Yeah. Good morning to viewers and listeners. And then so you ready and come up. And see why you're ready there. Now so you're ready. Yo, yeda see. Ready there aye bi pa e de twen ene emre ama ye ho kwan na technical week akrama yakwechi na mom we'll try as much as possible the little time that we've got we'll be able to digest everything that we have on board na obeti ase na so watu anamo yo lachas matunsa from there ya me de yi na ayembia ye say home office aye quiet for some time aye quiet nje say bibia nkoso ne o me ekoso pa won paase na ayembia o ye ko na watwum a ye kotwa ye ho aba no bibia betin like bibia be fan say update we there e be bo mu keke na etiefo hu na ebi ni nso a na ebi ni ho nso a na ya to aso patcho update bi wo ho ana Foforo bia empire na yenum no ane say April na ye hwekwan. Nti for now there na yenum no na yenim. okay yo lawyer Charles me that say
It's everyone for mpacho mon kama ho mo amaba so nyina mon share program na nkwa chichichi me dey may acknowledge mo very soon na be say ye call into the topic na ntem na betumi a cheche mu ye na yenya kwan so ebisa question nti me mon share program na nyina ma me mon share all those on board now. I acknowledge you all. I thank you for coming on board and then make us that beautiful favor by sharing the program, liking our page, and then subscribe to our YouTube channel. Now, friends, what pressing notification button no say anytime we come on board, you'll be the first person to be notified. Now about the kaya ho. Inteno mesremo na mon share sharing this mon share program no nene me de basic asem dia na me ni age esan se sikana naija yede call yede ba nti so we better osike bi o baabi a na che se wetumi etu ho anamo wetumi etu ho anamo tem na wo de abeka nti monka ye ho na ye nkom ene no topic a ye kukuru di abeto o ne se dodo na no ye application ya na ikutu komu enye nti no ye try say home office beboa yen kakra na sikasem no ida so mbeti so anampo mbeyi efri ho ana so mbeboa yen kakra ewo ho ene se bibi e friend fee waiver na fee waiver dodo na tinka there are so many can you say programs ayaya na ya tre fee waiver kwan obefa so be nyoma o se ode ye ni ade na ne ene no enhye da nye eno as the topic per se but ne eba be kan ye se nkrofo a omo ayes a fee waiver ni bi na omo application no aba also mo ye na fee waiver approval no so embaye eno ho asem na ye be kan ti topic ya fa nsem my fee waiver request is pending but I have received my COS from my employer. Can I apply my skilled worker visa? And you know, near ni say Lawyer Charles Beba Beka, the whole genesis of it. But me mamu kakra, on say skilled workers be gumo. Na ombe gumo na some of one way or the other. I mean, your mark so I be mo lose mo license, be mo lose mo see, be mo lose a whole lot echo in and out. Now let's just have people start getting new jobs, getting new COS near that. But ebi mo so sebio omo ho ka den bi omo ba omo adwuma they didn't get enough hours na omo ntumi enye sike bia sika omo benye bia ye hand to mouth na say onya tro ne simple akra entie say da ne moro befu na ode arere da bi na emom sike bia ni ho nti omo anya new COS no nso unya na wo ye application na o se utia ekakitu bi e wo ho ansa na wetumi aye na we na akoye omundanda che say there's nothing they can do sika na bi ni ho nti omo pa aban cho say aban menya COS na mpese obua me sika femu kakra na mintumi apply na min koso nye adwuma ema oman no eno ho asem na ebeka ene na ekeka ho meme de kakra mate ase na maka ba lawyer Charles ba be chechiremu from the genesis of the whole thing and even coming in to apply for fee waiver and sample getting your COS as a skill worker before you do your application no eno ho asem na ne ye ba be dwiridwiri mu ntem kame ho yen sha ase me nua teledoma me dinchi akese e de ma pa kame ho na yen sha ase emfiri ha yen kobon 11 sharp na afe ye de medie no abewi antila Charles mesa atonsa e de afro maybe sa ne pain na wa kire ye na abra o ka no so na questions e wo no na mabisa na eno nso udi atodwa e de amai nti my fee waiver request is pending na just say pending no potom kasa na just say pending na ye de baya ye krom kasa na just say ekonkon ho ye nya ntumu waye na nso ekonkon ho ye nya ntumu unya nti ho asem eno ne pending no so biti asefoforo dia ono so betumi dia ba na maye sa fee waiver ekonkon ho na menya nti ho kan bia no COS nso mensa aka memre nso eba o se meye ne ntemtem de na o se meye metumi akoso a apply me COS no ana se me nkoso a na mentwen patcho wadaroma ye beja ma na oni akonchechire mu Yo, medase bebre. Etiefo ne ahwefo. Nne nkomo no efa COS ene fee waiver eho. Yenim se fee waiver eye bibia de kwasre ade. Nti the friend request enye application a wo de kwaje visa.
na ɛyɛ request sɛ anaasɛ adesrɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ application bi na wonni sika a wode bɛtua application fee no. Saa nti wosrɛ sɛ ɔmo mfa saa application fee no nkyɛ wo na woatumi ayɛ wɔ application no because wonni sika anaasɛ wo sika a wonya no wode totɔ w'aduane ne nea wohia wɔ abrabɔ mu a every month a ebi nka anaa mpo nea ɛka no esua nti wontumi nka sɛ wode kɔtua application fee no ma naso nso ndu beebiara anaa mpo sɛ nea sika a wonya no bosome no wode hwɛ wo ho wode hwɛ wo ba especially ɔmo a wɔwɔ mma no nti sɛ wode ka sɛ wokɔtua application fee no a nkwalaa no hwɛ mu ɛbɛyɛ den nti sɛ saa na ɛte wɔ w'abrabɔ mu deɛ a wayɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ woyɛ application no na wohu sɛ wo sika a wɔ no wontumi nso anaasɛ ebi nka no nti wontumi ntua application fee no wobɛsrɛ aban sɛ wosrɛ na ɔmomfa saa sika application fee no nkyɛ wo. Na saa adesrɛ no a wode kɔ aban anim no ɛnyɛ application biara na wotumi srɛ saa adeɛ no. Application a wotumi de saa adesrɛ no akɔ no ɛyɛ human right. Na human right no na kyerɛ sɛ ɛyɛ application a ɛfa wo family anaasɛ wo private life anaa sɛ bia biribi nti kɔ kurom a wontumi ntena ase nti wopɛ sɛ ɔmo hwɛ wo situation no na ɔmo consider wo ɛno nso ɛyɛ human rights deɛ no bi nti na sɛ woyɛ wɔ application no sɛ ɛnyɛ human right a ɛkyerɛ sɛ wontumi mfa saa fee waiver adesrɛ no nkɔ sɛ wosrɛ ɔmo nyi saa application fee no mfi hɔ ma wo. Nti na kyerɛ sɛ application bi te sɛ edwuma a yɛfrɛ no skilled work anaasɛ work visa ɛnyɛ human right nti wontumi nkɔsrɛ sɛ wopɛ fee waiver na wode ayɛ saa application no. Ɛna application so bi a ɛkeka ho a sɛnea yɛkyerɛ mu no bi te sɛ student nso nyɛ human right application nti wontumi nka sɛ wosrɛ ɔmo nyi saa fee no mfi hɔ ma wo. Ɛna graduate visa nso ɛnyɛ human right application nti wontumi nkɔsrɛ sɛ ɔmo ma wo fee waiver na woatumi de atua wo fee. Nti na kyerɛ sɛ woyɛ application na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ family anaasɛ wo private life deɛ a anaasɛ asylum anaasɛ human right based deɛ a na wontumi mfa fee waiver ndi kan. Ɛsɛ sɛ woyɛ na wotua. Na wode yɛmfa no sɛ obi a wayɛ n'adwene sɛ biribi a mabrabɔ adi no deɛ megyina me family so anaasɛ megyina me private so na ɔde application no ɛbɛtum no ɔhwɛ n'abrabɔ mu sika no nso nti wayɛ fee waiver sɛ ɔpɛ sɛ ɔde tua aban nkɔnsida no ɛfiri sɛ ɔyɛ adwuma nso sika no sua nso no na sɛ otua koraa bɛha ne mma a ɔmoka ne ho nti wayɛ n'adwene saa na kyerɛ sɛ onim sɛ ɔyɛ bi a application bi a ɔgyina ne ba so anaasɛ application bi a ɔgyina ɔno ankasa n'abrabɔ wɔ UK so a yɛfrɛ no family private life bi a long residence anaa nso sɛ bi a issues bi a ɔwɔ wɔ n'abrabɔ mu nti sɛ yɛka sɛ yɛde ne kɔ ne kurom a ɔntumi nsurvive ɛno na ɛkɔyɛ life and death nti saa issues no deɛ dodoɔ no ayɛ a na ɛyɛ health severe health anaasɛ complicated health nneɛma. Now ɔde fee waiver no to mu sɛ ogyina ne ba so ayɛ application because woyɛ fee waiver no ebi sɛ human right application bɛn
na wobɛyɛ a wohia fee waiver na wode etua anase code na yama wo fee waiver exemption fee exemption wakyerɛ mu sɛ bi a wo ba na wogyina no so anase wasetena mu na wogyina so anase biribi a ɛkɔ so a ɛfa wo health anase wapɔmuden nti wontumi ɛnka sɛ wokɔ kurom akɔtena hɔ nti ɔmo ankasa nhwehwɛ ɛho na nka ɔmo ma wo biribi anyɛ saa o human right no yɛbɛtoto no ase wode application no to mu a wo fee waiver no to mu a wotwɛn no ɛna wo nso wayɛ applications bebree sɛ wopɛ adwuma ebi koraa na adwuma no a woyɛ no employer no na wayɛ no ho nsɛm biribi sɛ ɔbɛtoa wo so anasɛ ɔntoa wo so anasɛ employer no sɛ mɛtoa wo so anasɛ mɛfa wo adwuma mu nanso nea mede bɛma wo a yɛfrɛ no certificate of sponsorship no mekwasra bi efi aban hɔ mmaayɛ nti sɛ ɛba a ɛkyɛ sɛ processes na yɛde afa mu no yɛde bɛkɔ ewieɛ ama wo nti wodeɛ wonim sɛ application for work no deɛ ɛbɛyɛ den because bi a adwuma no koraa no sɛnea employer no ɛkaka no ɛnyɛma nsisi so yie nti wo bɛyɛ wogyina wo ba so anasɛ wo long life wogyina so anasɛ wo private life with issues ɛwɔ wo health no wopɛ sɛ wogyina so anasɛ biribi foforɔ bi a ɛfa human right ho wopɛ sɛ wogyina so wode fee waiver atom wotwɛn na nyame nkyɛ adeɛ adwuma no wura ɛfrɛ wo sɛ biribiara yɛ yie nti sponsorship certificate no or certificate of sponsorship no wodeɛ no ayɛ ready nti saa bere no yɛde ma wo a wobɛka sɛ ɛndeɛ sɛ da memo sɛ meyɛ ma application anaasɛ wobɛka sɛ ɛndeɛ metwɛn ma fee waiver no akɔ ewieɛ na private life na meka sɛ mɛyɛ anasɛ family life na meka sɛ mɛyɛ no mayɛ ɛno na medu saa pɛmpɛnso no a na mayɛ saa skilled work no anaa ɛdi kan nea mmara no ka no sɛ wode fee waiver tom before our application no anasɛ wo visa ɛbɛwu deɛ a na kyerɛ sɛ wowɔ asetena a ɛkɔ so ɛwɔ ɔman no mu na wasetena no na kyerɛ sɛ wɔ hɔ before a wobɛyɛ saa fee waiver no because as application a wobɛyɛ ɛho nti na wode yɛ fee waiver no nti sɛ wotumi yɛ before wɔ visa no ɛwu deɛ a na kyerɛ sɛ wodeɛ wowɔ mu dada nti sɛ visa no bɛwu o ɛnwu o once a fee waiver no da mu deɛ wowɔ mu anasɛ wɔ application no ɛda mu deɛ na wowɔ application a wopɛ sɛ woyɛ no so no mfiti aseɛ no ɛne fee waiver nti sɛ application wastart o wonstart o mfiti aseɛ no ɛyɛ fee waiver no nti ahyɛ aseɛ ɛno no saa na mmara no ɛka nti sɛ wahyɛ wɔ application no ase through fee waiver no wopɛ sɛ wosesa no a mmara no sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ variation ne sɛ wobɛka sɛ sɛsi adeɛ ɛnyɛ wei na mepɛ biom na mmom mesesa no akɔ biribi foforɔ ɛne no ɛnyɛ switch na mmom you are varying it broni frɛ sɛ wosesa no yɛkasa switch a wowɔ bi na wode kwagye foforɔ wode kɔsesa agye foforɔ na variation ne sɛ wowɔ application da mu na wode kɔsesa application foforɔ na kyerɛ sɛ wobɛstart application foforɔ ɛhɔ na woyɛ application foforɔ no a ɛbibisa wo sɛ na wowɔ application bi da mu anaa ɛhɔ na wobɛka sɛ aane na yɛbisa wo sɛ application reference number no ɛyɛ sɛn na wode ahyɛ mu na because sɛ saa mpɛmpɛnso a woyɛ wɔ saa application wei no ɛbibisa wo sɛ application a woyɛ sisie na new one a wobɛyɛ the variation one a wobɛyɛ no ɛbibisa wo sɛ application bi sɛ wowɔ visa anaa time a wode fee waiver no ɛkɔ no na wɔ visa sisi ano a visa no ewu no a woyɛ application foforɔ no ebibisa wo sɛ wowɔ visa saa time na ewu nti wobɛka sɛ deebi hɔ na ebibisa wo sɛ na adɛn nti na wama na ewu ansa woyɛ wɔ application bibi ɛwɔ hɔ nti na wama wentumi anyɛ no nkyɛm no anaa ɛhɔ na wobɛka sɛ aane na mewɔ fee waiver na ɛmbaayɛ na kyerɛ sɛ wonyɛ wɔ nnyinasoɔ a ɛtɔ asom
because so visa na ewu na wo be application na eno no a work application for example untumi because a work application is a wo visa and so wetumi aye sa work application. Nti sa yeni for example the ni fee waiver atum fee waiver no mbaye onye ne CoS na also or ye application because untumi entwɛn ma fee waiver ne mba anaasɛ nea ɔpɛ sɛ ɔde fee waiver ne yɛ no wasesa n'adwen nti ɔyɛ bibi foforɔ obetumi anaasɛ ontumi sɛ yɛhwɛ mu a because ɔhyɛ aseɛ with fee waiver ne nti ɛsɛ sɛ ɔtwɛn akɔsi fee waiver awieɛ na nea nti a wokɔsrɛ fee waiver no ɔde saa application no atom na afi deɛ wasesa no but all this time no fee waiver no mbaeɛ wonya ne employer confirmation sɛ adwuma no ba start nti ne sponsorship nie wagye na ɔyɛ ɛho nhyehyɛeɛ n'adwene sɛ ndeɛ sɛ mesesa no kɔ adwuman application so a sɛ ndeɛ ɛnoa no because before me visa no ɛbɛwu no na mede fee waiver ɛdɛn atom nti na kyerɛ sɛ mmara no sɛ ɛbɔ me ho ban nti sɛ ɛbɔ me ho ban na me visa no honhom ne wɔ hɔ deɛ a ɛndeɛ medane no akɔ adwuma visa mempɛ human right na medwen ho no ebiem saa na nka ɛsɛ sɛ ɛyɛ na nea ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɔmuhu sɛ dodoɔ no ara no saa namɔ na ɔmotu akɔ agye sɛ ɔmo ehu sɛ biribi ɛkwan bi abɛda baabi na obiara ɛfa so bi nti aban de announcement ɛbaeɛ ɔmo anyɛ policy sɛ policy nie wontumi yɛ na mmom mo de announcement baa sɛ wode fee waiver tum sɛ wode yɛ human right deɛ a ɛndeɛ nea yɛnim sɛ fee waiver no a wode atom for human right no ɛsɛ sɛ wotoa so ɛkɔ awieɛ ɛsɛ woantoa so ankɔ awieɛ na wodane wo ho anaasɛ wosesa w'adwen a na akɔ agye sɛ na wonim sɛ sei na wopɛ sɛ woyɛ na mmom wode wei ɛbɛtwaa mu a wompɛ sɛ w'adeɛ no ɛbɛwu nti wode bɛtwaa mu ba botae no nyinaa ne sɛ woyɛ biribi anaasɛ kanana bi na saa biribi anaasɛ kanana no a nkurɔfo ehu akyiri kwan no a ɔmo bebree no a ɔmo yɛ no na aban ka sɛ sɛ woyɛ yɛhu sɛ woyɛ saa w'adeɛ no a wode baeɛ no a ɛyɛ work application no ɛbɛrefuse no because na kyerɛ sɛ wonim sɛ wobɛyɛ wei na mbom because of sɛ na wo ho ansum mu ɛwɔ adwuma no kwan no so no nti wode wei ɛbɛtwaa mu na yɛhwɛ mu paa because wontumi antoa so ankɔ awieɛ no nti na wasesa w'ano no ɛkyerɛ sɛ wobotaeɛ no nyinaa no na ɛnyɛ saa ɛbɛsa na akɔyɛ te sɛ osuban no ɛnyɛ na ɔmo refuse na ɔmo gyina nso so ayɛ dɛn ahaw nti na akɔyɛ sɛ woyɛ lucky a wobɛtumi go through sɛ woanyɛ lucky nso na ɔmo picking up a na ɔmo de saa announcement na ɔmo yɛɛ no ayɛ dɛn akyerɛ wo anaasɛ ɔmo aremind no sɛ sei na yɛkaa sɛ yɛbɛyɛ nti yɛsɔ wo mu yi deɛ saa na yɛyɛ wo nti na kyerɛ sɛ akɔyɛ case by case but sɛ woyɛ ne saa a womfom yɛ na mmom yɛtumi gyina so ka kyerɛw sɛ yɛbɔ wo kɔkɔ ɛna woyɛ ne sei na sɛ woyɛ na yɛhu so a na yɛfɛ wɔ application no na yɛyɛ saa decision no na ɔmo hu sɛ na ɛwu dada na mmom wokyerɛ mu sɛ biribi nti na wayɛ late anaasɛ fee waiver na wotwa no nti na ɛma woyɛ late nti sisi ano wo very application nti na wode saa skilled worker yi aba deɛ a ɛndeɛ case worker bi wɔ mu a wobɛka sɛ ɛnyɛ hwee obi so wɔ mu a ɔde saa announcement no obɛgyina so de atwe w'aso nti na akɔ te sɛ mfasoɔ wɔ so sɛ wobɛgambo anaasɛ mfasoɔ ni so sɛ wobɛgambo kɔ na akɔ te sɛ case by case and luck but because I am na yɛmpɛ case by case and luck no nti na gyɛ sɛ woyɛ a ɛsɛ sɛ woyɛ no yie sɛ fee waiver na wode to mu a wobɛtwɛn ma decision aba decision no ba a
with the main one no ebetum nti a wode kwaji fee waiver no betum we tum wie a na afi there why application say afi there mpesa mesesa no na me de ko skilled work visa because menya sponsorship efi medjuma ewura eho saa no so mo fa echire kwa ka say oh announcement na ba no e kan say wode fee waiver sha ase a say a na wobɛka no sɛ nyɛ de fee waiver na hyɛ ase sɛ mede bɛyɛ human right na mmom mfimfini wɔ no mede sam nneɛma sesaeɛ ɛma ɛkɔbaa sɛ mɛyɛ work visa because na manyɛ adwuma nso nti na kyerɛ sɛ mmienu no mehwɛ mu a adwuma no bɛboa me nti na meyɛ application sɛ me convert nea ɛda mu no aba work visa fee waiver because ɛnyɛ application nti yɛhwɛ mu a wontumi nconvert anasɛ wonvɛre no nti na ayɛ a yɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wotwɛn ɛma fee waiver no bɛwieɛ na wode wo private life anaasɛ wo family life no a wopɛ sɛ woyɛ no atum na wokɔ w'anim no na afei deɛ sɛ adwuma no deɛ no yɛ ready a na woayɛ application na woaconvert a yɛfrɛ no variation of application ɛbɛyɛ possible sɛ woanyɛ no sɛ yɛde bɛma wo anaa ɛyɛ possible but na ɛwɔ mu sɛ ɛbɛtumi sɛ ayɛ possible sɛ woanyɛ no saa a ɔmomfa ama wo na ɔmo atwe w'aso nti na afotuo ne warning na yɛde ma sɛ wodu saa mpɛmpɛnsoɔ no a ɛyɛ a na woayɛ careful because wonim case worker a wobɛhyia no na mmom ɛhwɛ mu nko adeɛ a mmerɛ bi a ne hɔ a ɛsiw kwan sɛ fee waiver ɛdam na wotwɛn na employer say adwuma no biribiara yɛ ready yɛ confirm wo nti ama wo certificate a wontumi ngyina saa certificate of sponsorship no ɛso ɛmfa nyɛ application for work visa even though fee waiver deɛ no ɛmbaeɛ sɛ me deɛ nea ɛyɛ a meyɛ ana sɛ metufu wɔ ho no sɛ wobɛtwɛn ma fee waiver no aba fee waiver no ba ɔmama wo 10 days sɛ tua fee no anaasɛ ɔmama wo 10 days sɛ fee no wontua nti yɛwɔ application na wopɛ sɛ woyɛ no ɛyɛ human right no ɛhɔ no wobɛtumi ayɛ work application no anaa nso sɛ wobɛtumi ayɛ human right application no na woaconvert akɔ work application no nti saa wei mu no nyinaa no ɛwɔ hɔ but baako a nansen ɛbɛda m'anim nipa no ɔmoma no saa fee waiver no decision Leatas, before we can no. Maybe some question kakra attract near Oka ya to one say. In Siciano say, or yeah, application, why yeah, fee waiver application na emba na when ya COS no. Near Bibrebe at Yachitrimui, the advisor na say suggestion of man say on train na fee waiver no decision embranza. But no say na dodo na ehu ni atete abomu say. Ade na ɛkɔ no che embia na ne days a ɔwɔ no nso yɛdu enti nkɔ ɔbɛnya nka yɛnyɛ COS no na ɔnyɛ covered but from the submission ya yɛnya ne sɛ sɛ ɔyɛ saa fee waiver no na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ hold ne visa no in a way but sɛ hold no na kyerɛ sɛ ɛma ne mmere kakra ɛwɔ visa ne so na ɔtumi di aye inti se decision ne ba ansa na obetumi aye say ye refuse and say ye approve free waiver na then no obetumi aye na application inti sa no mre na ebe ma no 10 days and say biribi no no ense ni previous status na but no me question no na my sa assurity no no yo na mrane kan sɛ sɛ visa na enwu na wode application to mu a protection under Section 3C of the Immigration Act of 1971. The saa protection a wonya no abra with the application to before visa no ebewu. okay So what ma visa no wu na we there and the protection bia any okay na say dem na decision embaye say ye fee waiver say a fee waiver and now say a main application no say decision no embaye na we okay
As a Okay. decision ba before I will be the decision ba na yama wo bre say afi the fee waiver decision no any yama wo 10 days. So 10 days no so eka ebre no ho. Na Okay. chance afi the wonim say wo visa no ebewu within 10 working days na yade ama wo after fee waiver no. Nti sɛ woanyɛ biribi anaasɛ woamfa wo application antom na saa 10 working days no so ɛwu a na kyerɛ sɛ asɛm na ato. Okay. Yate aseɛ wɔ hɔ. Mpakyɛ afei na wo ma example sɛ ebi bɛtɔɔ w'anim nansɛn na yɛnhwɛ ɛno nso baabi a ne yɛbɛkɔ. Yo, nti na ɛbɛtɔ m'anim no na yɛ nuabaa na ɔse ɔkɔ no kurom a awerɛhoɔ ɛbɛto no. Owuo bɛtumi aba. Te sɛ ne life no ayɛ ɛkɔdu mpɛmpɛnso a yare nketenkete bi ne akɛseɛ bi hyehyɛ mu a bi a na wɔanya ayaresa no ɔkɔ fie a. Nti na ogyina ne private life with issues because na onyaa 20 years ɛwɔ kurom ha. Nti na ogyina ne private life with issues. Na unfortunately na ɔne sika a ɔde bɛyɛ saa application no. Nti ɔsrɛɛ sɛ ɔpɛ fee waiver. Fee waiver no kɔɔeɛ. Na ɔmoyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛm ɛwɔ bere kakra akyiri no. Na ɔmokyerɛw no sɛ yɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛm ehu sɛ w'adwuma a woyɛ no wobɛtumi aboaboa sika na woatumi ayɛ application no. Nti fee waiver no deɛ yɛntumi mfa ama wo. Nti wowɔ 10 days sɛ woyɛ application no. Saa bere nso na adwuma a ɔyɛ no na adwuma no consider sɛ despite ne yare no ɔmmɛtoa no so anaasɛ ɔmmontoa no so. Nti fee waiver no ɛda mu no mu ara na ɔkaa sɛ adwuma no se ɔmmɛtoa no so because adwuma yɛ ɛsɔ ani. Nti yɛkɔbaa saa no na fee waiver no mbaeɛ. Nti meka kyerɛ no sɛ ɔntwɛn na fee waiver no ɛba a because ade no a ɔde fee waiver no tum sɛ ɔbɛyɛ no ɛyɛ family life ɛyɛ private life anaasɛ human right. Nti ɔntwɛn. Nti fee waiver no baeɛ no I say woka sɛ wobɛyɛ private life nti tua na yɛmfa private life no nkɔ. Na akyire no private life no kɔ a na woaconvert to adwuma no deɛ no a wosi adwuma no ɛwura sɛ ɔpɛ adwuma nti ɔtoa wo so no. Unfortunately na ɔni sika a ɔde bɛtua 3,910 no na ɛyɛ 3,910 no na genuinely ne sika ɛnso. Even though ntumi improve sɛ ne sika no ɛnso. Nti na within 10 working days no ada sɛ ɔkɔ akɔbɔ bosia na ɔde ayɛ na waconvert anaasɛ ɔbɛyɛ switch no ɔbɛyɛ skilled worker visa application no right away. Nti na wobɛgyae ma n'ewu anaasɛ because ɔne sika anaasɛ wode US skilled worker visa no bɛtum no na ɛbɛhia sɛ yɛbɛyɛ no saa. Nti yɛyɛ application under skilled work giving reason sɛ ne visa no ewu dada na mmom na ɔtwɛn fee waiver for ne other application yɛde kɔɔeɛ. Nti na kyerɛ sɛ here no there's no application pending. But the only explanation for the delay no ɛyɛ fee waiver na ɔtwɛn for ne other application under human rights. Okay. The submissions ɛtoo so. Ɛna Nyame adom ɔmode ɛmaa no. Nti na ɛhɔ no ɛma me assurance sɛ depending on the case worker wobɛhia no no wobɛtumi agyina saa warning notice na ɛba out no so anaasɛ ɔbɛka sɛ saa ne ɛkyɛ deɛ wode ayɛ hwee na waive na make decision ɛwɔ skilled work visa mmara no ɛso. Nti wohwɛ mu a wontumi nka nkyerɛ the public say na ɛteɛ saa na ɛsɛ sɛ woyɛ no case by case. But so find yourself in that situation there, you do what is best. Because between not being able to pay, I will lose 10 days. And then with the skilled worker visa no ebetum na wahwe ne ebesi no. Na e better say with the skilled worker no ebetum. Because with the skilled worker no tum na just say protection no a wunya through the fee waiver process no still are no ewo ho because time ayeda ma wo no enso ye. Nti na woyɛ application on the basis say visa no na ewu ye na still are no you are protected even though ewu. Na ne aka ne say na woyɛ no yɛntwe waso anaasɛ yɛntwe waso.
Na woyɛ no ɛyɛ Kanana bi anaasɛ ɛnyɛ Kanana bi. Na woyɛ no ɛyɛ boapɛyɛ bi na wafa mmara kwan no wahwɛ kwan a ɛda mmara no ho na wode yɛ saa anaa. Case wakɔ no deɛ ne nyinaa bɛkɔ adwendwem na wayɛ dɛn? Consider application for skilled worker no. Nti woyɛ a nsi kwan, but make sure sɛ wobɛhu kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ no. Woanyɛ nso na wowie up to the fee waiver stage nso a nsi kwan. Na mmom sɛ kɔbɛ sɛ wonni sika a wode bɛtua because fee waiver no yɛ reject deɛ a, ɛndeɛ ɛbɛyɛ better sɛ wode wo skilled worker application no ɛbɛtum abere a wo fee waiver no ɛkura wo no. Yo, asma yɛda ase ɛwɔ hɔnom. Sisi a na kyerɛ sɛ fee waiver no wobɛsɛ akɔyɛ ntɛngyina mu ɛde ama dodoɔ na kyerɛ sɛ ɔmo de gye mmerɛ kakra sɛ buy time a bit. Mehu sɛ ebi mu afa saa trend ne paa ɛkɔ so ɛwɔ hɔnom na ɔmo fa nya mmerɛ kakra nhwɛ baabi foforɔ. Nti yɛnya saa nteaseɛ na kyerɛ sɛ the best advice ne sɛ twɛn na mbra na afei deɛ ɛba na because ɛwɔ hɔ a na wo visa no na kyerɛ sɛ article na wokenkan maayɛ no na ɛda so gyina mu de ma yɛn na yɛtumi ayɛ. Last ma yɛnhwɛ o nti no sisi a no ma yɛ saa application yi a aba na ɛba yɛ human rights no menya anyɛ na sisi a meba abɛyɛ skill worker right ne nti ɛno saa no masio say the whole thing is say ubesha ase a ubedi kan aye fee waiver no in the aim say uba be human rights application enti eba ansa na udi sa human rights application akwa akotum enti to home office there sa human rights application and komunim no mo hwe enti omo be ma sa fee waiver no na eba ye na results ne ba ye na afi enye human rights application akwa akoye na ukwa akoye skill worker how the COS so called skill worker visa no sa can say fee waiver no say in case na you granted the mawa ultimate transfer the koye skill worker application no ana ho no ye nye ne sa mpacho obi asema obi seni Yo sɛnea yɛkyerɛ mu mfitiaseɛ no skilled worker visa ɛyɛ work visa ɛnyɛ human rights. Okay. Nti na wohwɛ mmara no a mmara a yɛde yɛ skilled worker visa application is different from mmara a yɛde yɛ human rights application under appendix FM. Nti appendix FM ɛyɛ human rights, family migration and private life migration. Ɛna yɛwɔ human rights based on the fact that yɛde wokɔ wo kurom a bi a na yɛbɛdi wo nya yɛbɛ persecute you nti wentu bi a na wewu because of bibi a na ɛkɔ so a wodi dwaneyɛ no nti ɛno nso ɛyɛ human right no bi nti human right no betumi ayɛ article 3 anaasɛ article 8 anaasɛ ne ɛkeka ho but ɛnyɛ human right na wo sɛ yɛama me fee waiver nti mede kɔyɛ adeɛ no because mfasoɔ ɛwɔ so betumi save sika deɛ a ɛndeɛ ɛnyɛ yie because fee waiver yɛmfa ntua application a ɛnyɛ human right. Okay. That's it. Na just say any the human rights application kwana. Afe yenko yenim. Tisi a skill workers application a moyi and it's a COS application moyi. Bebre enhyɛ enti ase ɛwɔ hɔnom sisi a yenye enya meaning no say pende a twɛn na ɛba ansa na wayɛ wɔ application which is okay na ayem bia o sisi a skill workers a dodoɔ na ebi mo kora benya COS na afei ɔmo adie no ebia na amom 2 months no 1 day 2 days na afei na wakonya COS ne bi nya ye no nso no na embia ɔno mpo a oni English na ɔde aka ho oni ne akeka ho na ɔde aka ho embia na obi wɔ ye ka ne sɛ ɔwɔ na ɔyɛ dependent na afei ɔno ankasa ba benya COS ne bi mesɛ sɛ ɛkɔba ne saa na ɔtumi yɛ application no anaasɛ because yenim sɛ emra da ɛda ho efiri dodoɔ na anka efi abroad eba no ɔmo no the employer must see all these things and son also who English language, and sana with to me issue. But ahano
ayɛ sɛ aprepre ne ade nti no nimre no 60 days ne de ama no ɛkɔ so nti na mbia wa fight ya no akonya COS bi a ɔso na mbia aka ne da koro bi ɔtumi de tum na ekyire no akɔ akɔtɔ nsɔhwɛ no anaasɛ ɔbɛtumi ayɛ application ne saa ɛsan sɛ wabɛtena mu kakra ma mmerɛ kɔ yɛnhwɛ mmara no na yɛnhwɛ wei nso sɛ ɛtumi yɛ yie saa na mmara no deɛ there is no way a yɛtumi ɛkyekyere ne nsa ɛhyɛ ne nkyi kakra anaa mpatwɔ obi question ɔde abɛtum anim a ɔhu nea ɔyɛ ne ho mpatwɔ adaroma. Yo, sɛ woyɛ application a process a ɛwɔ mu ne sɛ ɛdi kan wode wɔ application no ɛbɛkɔ ɛwɔ afidie no so a ɔyɛ online application. Woyɛ wie a wo submit a na kyerɛ sɛ ɛkɔ nti ɛno no yɛbɛhwɛ date a wo submit yɛ. Once a wa submit no deɛ ɛkɔ na aka ne sɛ wokakɔbɔ wo nsa no ɛno so ɛhia. Wankɔbɔ wo nsa no a na kyerɛ sɛ application a wo submit no koraa no ɛnyɛ valid. Nti wobɛkɔ akɔbɔ wo nsa no. Sɛ ɔnyɛ wo nsa na wobɔ na sɛ wode app no na ɛyɛɛyɛ a wobɛtwa wo mfoni na wode nneɛma bi akɔma wɔn. Now sɛ It's for say yeah internet no aka ne ho kakra aka ne ho deɛ yɛnhwɛ yɛnim kata ne yɛnhwɛ nti question la ask my baby sa question na ne meka ɛde agyina mu kakra ne sɛ mesrɛ mo ɛdodo na ɛyɛ visa no visa na nhyɛ da ɛnyɛ de ɛna ɛnyɛ bibi ɛyɛ nti no when you go on like just create an account on the UKVI website gov.uk ne so a government site hɔ na waka apply for e-visa and view my e-visa na bibi nti no but ebebisa hɔ na say create an account it is a wonni account koraa first of all you need to create an account ebebisa a few questions bi keke then you feed in the computer na if you mo koraa de on phone na you just feed the information na ɛwɔ hɔ no na afei de ɛyɛ ma wo wie a na why nti it's just step by step enye bibi ehu bia sa step by step nti no it will show you say to make sure your status in this country let's just say the possibility say why you visa na wie nti obetumi a create share code and then view your e-visa nti enye densa dodo na ebisa e-visa asem no mesem that's the just a way nti lawyers ma and thank you for coming back na internet no play up kakra pacho yitil nkyerɛaseɛ no ɛma yɛ. Oyo, nti na mekyerɛ mu no nyinaa no sɛ wode wo application no to mu a wa submit ɛsɛ wokɔbɔ wo nsa no. Sɛ wokɔbɔ wo nsa no a ɛhɔ na ɛbɛhia sɛ wo document nyinaa ayɛ ready. Okay. Nti ɛmfa ne sɛ wode wo application ato mu ɛnnɛ na woanya appointment bi a ɛwɔ 35 days. Nti woanya appointment 35 days time and I said 30 days time. Na wokɔbɔ wo nsa no a within that 30 days from the date a woyɛ wo application no na ɛsɛ sɛ wo document nyinaa ayɛ ready. Nti sɛ wo document no ayɛ ready a ɛhɔ no na ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi upload anaasɛ wobɛsubmit wo document. Nti sɛ saa bere no na sɛ wo English no nyɛ ready a wowɔ saa ɛbere na ɛda w'anim before wokɔbɔ wo nsa no sɛ ɛbɛyɛ ready. Document bi a wohia a wode bɛka ho no ɛsɛ sɛ ɛyɛ ready. Once a ayɛ ready before wokɔbɔ wo nsa no deɛ wobɛ upload no nyinaa na ɔmo hia ne sɛ da wokɔbɔ wo nsa no na wo document nyinaa nso ɛwɔ afidie no so. Oh, okay. Oh, na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a kyerɛ sɛ chance wɔ hɔ paa na na ɛyɛ sɛ sɛ bia womia submission without the necessary documents na kyerɛ sɛ still submit yɛ ɛno ne ɔmo adwendwen ɔmo dwen ho nti no sisi a yɛhu sɛ womia fill all the necessary parts ɛwɔ form so na wo submit a kɔ but then ɛbɛma wo mmere na wakɔbɔ wo nsa no nti wo nsa no and then uploading document no ɔhɔ saa mmere na ɔsɛ wode yɛ nea ɔsɛ woyɛ nyinaa na afei deɛ application no ayɛ whole before but the date now wode submit it to me BT wɔ expiring date ne deɛ ɛnea wo ho so na kyerɛ sɛ wa submit
Oh, then your home office for my idea. Yo, young queen, young queen, wait for something I bet to ya. Yeah, can about my fee waiver request is pending, but I have received my COS from my employer. Can I apply for my skill worker visa? Lawyer ask my bet chimwa and you do baby you do know. And chebia maybe a telephone lines, no maybe some last question. Now, maybe a telephone lines, no question be a person bisa, obey to me ibisa. Sɛ ɛnhyɛ da mfa wei ho nso a ɛmma ɛmbɔ ho koraa akwanya wɔ hɔ a wobɛtumi de question bi a wopɛ sɛ obisa bi a wobɛtumi ebisa na mede nkyia kɛseɛ ma Nana Adwo ma Nana Adwo mekyia mede nkyia kɛseɛ ɛma Sandra Fraser mede nkyia kɛseɛ nso ɛma yɛka ne sɛ Nana Etu Ahene Emery wo nso so mede nkyia kɛseɛ ɛde ma wo. Keep liking the page, keep sharing the page na afei nso no monshare na momma comment ne mflo ma me momma comment monka me bia kra just say hello ɛno nyinaa ɛboa algorithm no na ɛnkɔ yɛnim sɛ at least mowɔ so a mo ne interact medam ase lawyers ma afei yɛnhwɛ sisia no a very simple question one answer ɛde ama yɛhu kwan a ɔsɛ yɛyɛ na yɛhu kwan a ɔsɛ yɛyɛ application applying for skill worker visa application deɛ dodoɔ na ɛwɔ ho nimdeɛ ɔmo ne nimdeɛ nso a ɛno ara ne sɛ yɛka ne sɛ mo de bɛma lawyers no na ɔmo ayɛ ɛde ama wo na ɛbɛyɛ a ɛntumi ɛnyɛ problem. Last question based on that not necessarily with the fee waiver but obi yɛka ne sɛ ne kunu ayɛ yɛka ne sɛ ne COS ne kunu na ɛyɛ main ne kita COS na ne yɛ ne dependent ne kunu no akɔyɛ new COS no a wamfa ne yere ne din anhyɛ so nti ne yere no onim sɛ akakra ne visa no ebewu na ɔsɛ ɔkɔyɛ renewal na ɔbɛgyina ne yere ne so ne kunu ne so de ayɛ renewal no ɛna nyame adom ɔno nso anya COS ne bia ɔpɛ sɛ ɔno nso ɛkɔyɛ nti sɛ ɔyɛ a application yi a ɔsɛ ɔde ne ɔno ne kunu na amfa na nto ne din nso a sɛ yɛdu beebi bisa marriage anaasɛ nyɛ marriage anaasɛ den a ayɛ ne pusu ohu sɛ ne kunu amfa ɔno ne deɛ anka ne deɛ no ho no ɔno ɔmfa ne kunu ne din ɛnhyɛ wɔ ne so anaasɛ ɔngya no plane ɔsɛ ɔgya ne plane so a ɛmma ne ho kwan ma application ne nkɔ n'anim nti ɔmo hu ne ɔmo yɛ ho lawyers mapatwɛ wɔ hɔ agyentrɛ bi wɔ hɔ anaasɛ advice ɛwɔ hɔ nom ana nti ɔno na ɔyɛ ne deɛ sisie no anaa sesa na tie ɔno na dependent na ɔyɛ ne deɛ ba ne kunu no edi kan ɔyɛ ne deɛ ayɛ ne deɛ wamfa ɔno ne yere ne din anka ho na nti wamfa ne deɛ anka ho no ɔkaa sɛ ɔnware yɛ ana sɛ wɔgye aware wafrɛ ɔbɛrima na ɔmfie no biom nti onim information a ɔno de gu ɔno ne COS no so a ɔde kɔɔyɛ ɛno nti na ato wei adwendwen sɛ onya no mpo nti na ohu ne ɔyɛ ne ho sɛ wonyɛ wo kunu di a na kyerɛ sɛ sɛ wonhu wo kunu di a na kyerɛ sɛ akɔgye sɛ ntamtitie bi aba because sɛ wo kunu edi kan wohu no na ɛtoa so ɔno yɛ ne deɛ no wonnim ne ɔtwerɛeɛ because woyɛ wo deɛ ebi sɛ wo relationship status ɛyɛ dan sɛ wo declare na wakɔ w'anim nti sɛ ɔno kaa sɛ ɔyɛ divorce anaasɛ waseparate deɛ a ɛyɛ sɛ yɛba yɛnua nkunu a ɛbɛyɛ affect no yɛnim nea baako no ɛkaeɛ ba sɛ ɔno nim sɛ ɔnyi awareɛ na ɔne bɛrima no na ɛte deɛ a ɛndeɛ nea onim no na wɔ n'adwene no so that's correct because wonim sɛ wonyi aware deɛ a na ebi sɛ what is your marital status and sɛ relationship status a yɛbɛka no sɛ you are married yes na yɛde ɔbɛrima no details aba because na wobɛyɛ bi a wobɛhia bɛrima no because bɛrima na wogyina no so na wontumi nka sɛ bɛrima no wonware no sɛ wonware no deɛ a na kyerɛ sɛ wontumi ngyina no so ɛwɔ saa application wei nti yɛnnua deɛ sɛnea ɛteɛ no ɛsɛ sɛ ɔfa no saa ɛdɛ sɛ ɔbɛ make sure sɛ ɔbɛrima no bɛkɔmfirm ama no anaa nso sɛ ɔno ara nim sɛ ɔne bɛrima no na ɛte no bi a bɛrima no yɛ fie ɛna ɔkɔyɛ mistake wɔ baabi obi anim
the all children say wa hwehwe no a onya no die na just say bibi e wo ho and unfortunately no yentumi nka nkyerɛ yɛ nua sɛ ɔnyɛ no Mm, saa sɛ mm. on make sure sɛ relationship no Wate ɔno ɔbɛma ɛte no no nka. Mhm. the relationship Oh, no ɔno ɛte no ɛyɛ mm, relation ɛyɛ ɛfiti ɔno ani circumstance other okay. says separated ɛbɛ affect no ɔntumi ntoa so this a married a provide bɛrima no details ɛne ne Enti ɔno ani ɔno a new COS a wakonya no a ɔreyɛ no, ɔntumi nka separate wɔ so. sɛ ɔno akɔnya COS na kyerɛ sɛ ɔngyina ne kunu no so deɛ a Saa na sɛ ɛno ɔne ne no question asɛpre no. all right Ɛhɛn, all right thank you na ɛɛ, sɛ ɔne no asɛprɛti deɛ a mhm, sɛndeɛ ɔne no asɛprɛti nti mm, ɔbɛtwerɛ separated mm. Okay. Ɛhɔ na ɔbɛtwerɛ na separate ɔnhu no, ɔnhu no sɛ ɛmbi a ɔbɛrima no neɛ ɔtrɔɔ ɛmbi a sɛ ɔbɛrima no trɔɔ even marriage na ɔbaa no nnim such information because ɔnya no na ɔbaa no kɔka separated a ɔhɔ no consequences bɛn na ɛbɛba because ɔbaa no nya new COS a ɔno yɛ n'adeɛ because wante ɔbɛrima no nka na wamfa no anto ɔbɛrima no amfa ɔno anto ne deɛ no so. Nti wamfa no anto ne deɛ no so no a ɔno ankasa ɔbaa no depend a ɔno nso akɔ akɔnya company bi a employer no a ɔno nso ɛfili ne COS nti ɔhɔ na ɔnim nea ɔbɛrima no kaeɛ because ɔnte ne nka a watwa ne line mu yi sɛ ɔno kɔtrɔ separated na ɔbɛrima no aka marriage ɛwɔ wei no a would there be any consequences anaa ɛno ne n'adwendwen a ɔno nso ɔde abɛta atoɔ. yo nea ɛwɔ mu no ne sɛ Mhm, sɛ ɔne ne te a ɔne ne te ɔbɛtwerɛ married mhm, ba wama yɛ ate asɛ sɛ ɔnte ne nka na kyerɛ mhm, sɛ ɔmo nte sɛ mm. mo nte a ɛndeɛ mo asɛprɛti because bi a na Okay. wongye aware nkurɔfoɔ Mm, separate na ɔmo asi bi a ɔmo ama ɔmo ho bere na nyame mm, yɛ a na ɔmo ate ɔmo asan aka abom ebinom nso mm. separate a after bere bi no nneɛma No nkɔ yie more. stase ɔmo Mm, agyae awareɛ nti yɛn nua yɛmfa sɛ wɔayɛ separate nti ɔbɛtwerɛ mhm, separated na mmara no sɛ sɛ wɔaseparate from bɛrima no a wɔne no baeɛ no based on old visa no a ɛsɛ sɛ mhm, wɔma fikasimfoɔ yɛ aware sɛ mo marriage no relationship no break it down in a way mm, ɛsɛ sɛ wɔma wɔyɛ aware breakdown of relationship nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛsɛ sɛ yɛn nua yi ma fikasimfoɔ yɛ aware before a wɔde n'adeɛ no ɛbɛkɔ na sɛ ɔmo ware ɔmo gu so ware mhm, na biribiara te saa deɛ a to her no ɔmo gu so ware nti ɔbɛtwerɛ married na ɔde bɛrima no information ahyehyɛ so nti the only difference na sɛ woka sɛ a ɛsɛ sɛ wɔn a wɔyɛ aware woka married deɛ a ɛndeɛ biribiara ni hɔ a wobɛtumi ama ɔmo ayɛ dɛ ehu because still are you are married. yɛate ɛtiɛfoɔ no ahwɛfoɔ afei mɛbie telephone lines no de atom de ama mo na wowɔ question bi bisa a ɛkwanya wɔ hɔ a wobɛtumi abisa ɛyɛ 07596620154 wobɛtumi afrɛ no whatsapp wobɛtumi afrɛ no normal call ne nyinaa mɛpagya de ama wo na lawyer asma ama wo mmoayɛ afei nso wobɛtumi asɛne no messages wobɛtumi ayɛ voice note nso de aba na ɛno nso yɛahwɛ nti yɛn first question aba board no so ɔse please, Melvin, 663, or see, 1663, or see, please, can you assist me with the requirements needed as a stepdad to a British child? Hello, hello. Hold on. Last month in the question, I was no. So can you assist me with the requirement needed as stepdad to a British child? Mm, Yo, nti requirement no ne sɛ ɛdi kan ɛsɛ sɛ wokyerɛ mu sɛ wo mhm, ne akwadaa no maame wɔ biribi wɔ mo ntam sɛ mm, ɛyɛ awareɛ anaasɛ moatena for 2 years ɛyɛ awareɛ anaasɛ moatena for 2 years sɛ monwareeɛ a ɛsɛ sɛ moatena for 2 years sɛ montena for 2 years a ɛsɛ sɛ moaware na sɛ montena for 2 years na monwareeɛ a ɛsɛ sɛ mokɔ court na mokɔgye biribi a yɛfrɛ no parental responsibility order
na ebema wo to me say wo akwala ne life mu as parent oboa and say wo hwe sa akwala no because of relationship a woni akwala ne maame no ewo no nti edi kan relationship ho no na say wo gina akwala no so akwala no ye wo step child nti wo ya application a nya omama wo ni nyina no 10-year route no na ye do beto so eno no say usika so and say usika nso no enye problem because 10-year route no ye under exceptions nti say wo hu so 5-year route no ye do beto 10-year route no so but because I only oba no ene akola na nti ye do beto 10-year route no eso eno no so we 29,000 and say we 29,000 it doesn't matter nti hono ni income and say finance no na ya hwɛ akwala no ne ɔmaame no relationship a ɛda ɔmo ntam a ɛyɛ birth certificate ti ebehia relationship between akwala no ne maame relationship between wo ne maame no and relationship any role a wo play wɔ akwala no life mu nti den na woyɛ ma akwala no nti a wogyina akwala no so agye biribi ɛno so ehia nti woka wɔ nyinaa bɔ mu a wo accommodation so we adwuma we do pay slips no bank statement account na wa submit your application nti eno na we here of course we your application fee is say no 3910 be a the cost but say ade the cost Yenya ofre wa homa ne so mpacho obetumi afre aka baby a ofre fee na afi we bisa o question na. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Papa. Epacho me kasa free UK. Yo, that's Epacho me application ma no more refuse to you know. And they call Tribuna and me a message from the email say the Tribuna has asked the Home Office to review your appeal. The Home Office will look at all the information you send to the Tribunal and will either withdraw or maintain their decision to refuse your application to stay or to enter. So I'm presuming who says, you know, court may decide and as a Home Office for they decide because they say court now send that email. I said, I must send it to the Home Office to review the appeal. Yes. You know, how many times here. Okay. Application on kwala no okrom ha na wo ya mama na wo form aba. Me patron me ma mo Ghana na me form aba. Yo, na wo ye British ana me patron me Eunice. Yo, yes. Lawyers man, patron ye nua be ma ne question ye. Yo, enti or the appeal na wedi nkunim ho na Home Office for trying to say appeal no. I say court letter no is from the court. Okay, and what did the court say? So court said that the tribunal has asked the Home Office to review your appeal. So that is what the tribunal court okay. decide. Right. Okay. But yes, yeah. It's not just a would do evidence at court. And court can say mama fikesin for moya the other party no I should say still an omutoa fight no so and I say mama won so yes yes yeah until I know a process a court process no nti wo de akwa e be ka chance mo nhwem se mo gitumu a na just say agro no ya da si ha ya na just say nimpa na di nkunim se mo nje ntumu so a ende yɛbɛto agorɔ no so na nipa no ankasa aba ɛbɛyi n'ano ɛwɔ court nti ɛyɛ process ɛne nkyerɛ sɛ ɔmo ba review visa but wɔ evidence na wogyina so ayɛ appeal no ɛna ɔmo bɛ review na ɔmo ahwɛ sɛ ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo toa so anaasɛ ɛpɛ sɛ ɔmo gye tom sɛ ɔmo ayɛ mistake.
Okay. Into me part was our reviewing home office for a review and our court because court on the evidence in your home office na be review so mo na ye di document na akwa akomo mo na mo review court ne de wa so o document mo ahwe e na mo de akoma home office for say osumesi ade am decision mo file no or the document evidence foforo anase bibi abeka ho nti mo nhwem na afi se mo besesa ma adwen a ewo decision mo ye na se mo sesa ma adwen a na afi de yembra court na embedi asem what you say sir Auntie. Matiasi. yo, Miss Medas. Sherman, you may share one share, Mr. Sherman. Patronius is here. Medas, Yamisha. Yo, the number to call again is 07596620154. Obi Eja message, my main kindly, then tem. I say, good morning, Manyeti. Mijoso Benji, Mijoso Power. Say, please, I'm on a school visa, but switching to spouse visa. Do I have to write another English test as I've written IELTS already for my previous application? Last man, Patrick, Obesa Tribune. I say, oh yeah, another skilled worker visa, and that's all yeah then. Or was switching to spouse visa. And Timbia, on a skill visa, no, visa, no, sorry, wa divorce ne wei na sisi ono akonya o yire ana oba foforo ware no enti sa application no as spouse visa no obehia English nti obisa say ayet na otro free Ghana edinya no skill worker visa no de buy no obesa akotro another ayet English ni biom ana say on tro biom for search for spousal visa na. You, the woman said, "What your application?" I be so say, have you previously met the English language requirement? Mm. Normally, we can say yes, but you show more application we are we no. First time I we as application we any Mm. when you be that, this is the first time I all year application we and yes sir. Yes. It's not just application we no whole requirement no it be a English. Has this person met this English requirement under this type of application previously? And the answer is no, No. Uh-huh. because now Omiti was under different type of visa. So, okay, so sorry. And obey here say obetro A2 no now or the aka the document to prove English language proficiency. I see. Okay. Benji answer na ho etu ni de anya din. So wetumi a trial tenkwa na wetwa e de anya skill worker ni de a etu ni de anya din. Eno e life skills instead of skill work skills no. Enti no kona koye etu ni de ukata weni ebie kra you can do it. Untumi nso a wetumi afra ye no mu bi ebetumi ama guidelines na wakwa koye. Yentie we nso. Good morning, Manye. Good morning, lawyer. I must need my palm with your mama. Okay, last me was a question, but I said, any answer, no matter where you know. Odorma, but my question, I mean, was a question, you know, Bob, me a visit visa and a more refugee. The visa and the buyer, no, this is not a procedure unfair and not reasonable. It was submitted pre-action protocol and a decoy. No, on accepting and on my 90 days. 90 days in the episode. And they 8:30. I want to send an email back from the decision making center. I must say you submitted pre-action protocol. We are in the process of deciding the application. Additional time is needed to reconsider this application. An outcome will come as soon. Timbosa said a lawyer, more experience, says 90 days, no sooner a decision never by them, man on the way back. And on a positive chance, they bet me that man has still making the refusal. And then first question. Secondly, make uncle back where you need now already in Ghana 2016, which means I can qualify for so with my apply for family permit because of the rules number. I say so worry before 2020 December with my now they no quiet and nika and come food anything. No quiet application now move for no unaccepted. Some customary one and I say
the ordinance. To know what I say now, old one, you cannot do no master to know. A bus of Koya, whatever for the bar, obey mine over in the 2016 years by say a wrong married year. Nanka or the new one about, or Bayan is 2016. And I say a bus of Koya, whatever from a bed, 2026 year no, a bit critical man now, Darama. So bit match them Kakrama with us. Hey, questions. Okay. BB. All right. You ask my yo. Nti na edi kan no efa pre-action protocol no almost say we reconsider no. Sometimes which make say they will reconsider. Now I'm reconsider now I'm say about because say yes. Yes, san hwehwe mu no ye hu say ye yam so bia. And so me hwehwe mu no mo yi bi afim no I'm say keep refusal no. Nti say refusal na ano ohye a omeyi ometete reduce it, na omo to say still and you refuse to. And now also say review na are positive this time. And it all depends. So review can be review to refuse, review to reduce the reasons for refusal and still refuse, or review to change the reasons for refusal and agree to approve or grant the visa. And a second one, eh? Second one, no, worry Islamic marriage, a pine so. And obviously, we worry, as I said, we register our no. Communications of my register our no. And say Islamic or Christian, no, Islamic, I'm not sure some more certificate say this is your marriage certificate. But under a Christian or type of marriage, most of Asori no qualify, they are able to have certificate, issue ordinance certificate, And na yenye kan, na just a certificate be end so. No, mo kan ya say they are married, and na the application require, but married without proving there, in this. Nti sɛ wopɛ sɛ woprove deɛ waware nyɛ afe na wosan akɔware abiem nti nyɛ afe na wosan akɔware the same person no abiem because you already married to the person nti na wobɛyɛ sɛ wobɛregister aware no sɛ moware 2016 through family and sɛ traditional marriage abusuafoɔ tena ase yɛ nea mbɛyɛ bi agye aware no to mu asi hɔ deɛ a na sisi a na wokɔ aban mu a wokɔ akɔ register wokɔ akɔ register aware no Okay. register aware no register aware no a wobɛtumi use registration certificate ɛne document ɛka ho from court ɛne Ministry of Finance ɛne Ministry of Foreign Affairs wode bɛka ho na wode prove sɛ waware no a woware no 2016 no afei na waregister sɛ wokasa register a wɔmagye ato mu anaa since 2016 yes, because under Ghanaian way, marriage laws, you worry not a children who are register for registration, compulsory. It is already say about register there. You register anytime Okay. When you're in say you're of from so a woman so a man a quana compacho okasa frame man to uncana lawyers also. Hello, good morning. Good morning. My voice and Kosuka Kramai. Why? Me pacho your friend Robert. Pacho, na essay papa a video be ba beto group my na or discuss for or more say more register for national for National British book British book now for February no law no more there no. Then bisa say that certificate na papa ka ho asem no omo kita indefinite no omo so so omo je that certificate ni bi bo omo passport no mu na say omo kita red book no ko ha certificate ben yeah em say ne papa ka say say no law bi omo de ba say wo ko Ghana for first not na omo wo certificate bi omo de mo de bo omo passport no mu na say
Yenmo kita indafit no. Mbisa say yenmo yeka sa certificate no who be say beje sa certificate ni bi dia bo yeah passport no mu bi. Yo. Last ma send ye beya etiefo ehu ne papa yi ken obetumi akye ye mu kakra wo ho ansa na wa ma no maya na. I'm saying, Papa, now chairman, obviously say, oh, video, the deba bonting, Uncle Ben, the videos back. Na Uncle Chiremu say, oh, utu kwanya, as I say, when your certificate to be about passport to my name say video no sana report because as I said, because videos no dorsal. As I said, me who near or share ye, and I saw who ye, and it as somewhat a womb. And he never can actually ye say, obey here say, you bet me, but okay, but even that, you know, I'm saying, how many nice or two quaya. That I'm pacho, Ebacha me also. pacho two quaya call, crubity, or my be saying, for example. I'm bit say Ghana sana na say or try more video no more. Is it about the dual Okay. citizenship adia nana? Yeah. Nti say Okay. if I recollect pacho if I recollect mom kita British book na omo say omo ye dual citizen asem na oka but in this case in your case no o kita indefinite unye British citizen yet pacho Okay. so enti no Yeah. ba lawyer asem pacho betumi abemu nso o say eno na I'm all saying, check I'm saying, I watch him. Sa ukuta Ghana passport. And also Ghana card. Na ukuta o visa. O visa no de e visa me boa. Ebacha. And wo visa wa print it. Wo share code wa print it. We account Ghana card and also Ghana passport ho. Which your ticket. Na wo kwa. Obi ansi kwan. Wo ba. Maybe so say asita be na wo minor wo mu no so. Wo koso no so. Na wo de share code ni wo visa na ide a kire omo. Because our card in a wood that into which are more, in fact, amount yes, but which me cura. Now, we visa no, a bachelor at the bain, a wad in bew, na then a war. And say, I know, and they hear more pass a war, queen a war, a sitting a war, a minor walk also no, and any near met me account. I don't think so now, video no channel, not a foul. A man and your way, and won't be. But I went when you're sure, so I wait me a book now we seek 1-to-1 directly. Now wait to me the video no so I train him say okay video we na work on some no. Now ya gina no so wow. yeah, that's it. Until video now, bet me forward aba me number no so why na ya hwe ama why yo mpacha wo so me pick you o free me enti onka oh odi atoso okay mama fake we so yeah hello mpacha wa free program no so me enti onka yeah hello yeah hello my pick call no Mpacho, good morning. good morning mommy na what page your voice kakra dia my why Mpacho, me worry Uni. last Na, not in nka That's why okay mommy worry koso Uni. Na mama, me bye. okay It's over 20 years. By me, anya settlement. okay Na, maybe sasa obetimi ayama me bananza na 21 years for settlement because when you 3 years wahana. But over 20 CC or 21 this year. okay last man yo we pacho if you go fa oba no eba join o Make I try. pacho mo mana I'm man 5 years. 5 years no oba kron mu ho da ben For by 2023 January. 2023 January. Until na ya kind 5 years no a
every year from 2023 January into 2024, 5, 6, 7, 8. Maybe what? That's right. Nti ne deɛ no bɛdu January 2028. Ɛhɔ na wobɛyɛ visa application ama no for settled status. Oh, but because now, you know, my sister, when you're 21, you can switch to settlement. No, no, maybe say yeah, na. And so we application Or see, or to say onya 21 years, obetimi a switch to settle status and a settlement. That's right. yeah, and I meet you say I'm so now we just say what in wahe. I'm so be obaka so tin baby e we fidie so ana say for I cannot tie fine. Bibi a wotin ni bia no. Na wo mu ni say we ya oban na we ya application man no. Say omo nim say settled status wo ho. Anka say omo de man no, na omo man 5 years. But what you say? Could it be where the member mo? Could it be near one say omo more pre-settle that the omo nye ya na omo nya we say ye be mo settle status no. Eno na obisa na. That's right. Say, yeah, you pre-status, you settled status. Munyaye direct. Munya application for it. Bye. Your application for it. Munya application for it. But on say bi mu wo mu a omo wo yiyufo na omo wo yiyu nkrata na nkasa no. Dodo na wo mu na omo wo pre-settle dada. But omo anye application for settle status. E na ban na atro omo say omo settle status. Enti anu bi na obisa na na. Me patrol. Now me say, you see, yeah, apply for settle pre-settle, you pre-settle. Yes. It's a pre-settle. I'm the coffee me bani buy. Yes. It's a also pre-settled. Yeah. It will buy any mono. Na yemi na yenya settle. And I may be say, can it because only 21 can it does she qualify to get settled status? To switch to because only 21. That's what. Until lawyers may be say, oh, mo yeah, on application I'm no buy, no, your money then 5 years. Your money 5 years. That me settle. Okay, until lawyers man. The question I say, your mama is settled. To my settled now, or mobanu swenya 3 years. Ewa hano. Ombe to me, aye settle status now, man, direct answer when you're 21 na. Okay, Mate, I want to say. Now, the woman said, Impulse now was settled status, and I said, Papa no was settled status, nka yabama no pre-settled, Canon Nankolano Yama was settled, but much omujaye. Yet fight is but omo enfi. Into now, almost say, Yampanin the 5 years will come had there. Obenya settled, Obenya pre-settled. That's our train. That's our train. No, 5 years now. If you apply for settled status, you know. And just when you're settled status, now person will try out. Fine. Apply the so you application there, are free. We try now, must day. And one year the bamano, no more the amano. No one, no more side the amani view. So I'm because okay. Or my me and I saw papa in settled into your man settled there. Send the wedding to him. I was a final so. Nti once secretary bia nim no and as a kabia nim no there nothing stops you from trying but the secretary will now for try there when him say anyi ya wa boka nti when I say what you say it's say me here and I say it's say me here because and yet 100% sir. Okay. You. Yeah, that's mommy. Patricia say mommy, me share na won share. Me patrol me share. Thank you. Shema me see a nyame sham. Yo. Last mem say emre ne ko intino. Yem kind of last question what board ne so if free Israel in China.
I say, good morning. See, please, marriage certificate registration. What next? Because I heard you mention about foreign affair. Me and I last man. And then I mentioned foreign affair. Oh, you. I It's mean, last one. Yes, it's you. your marriage, you won't be Mm, your customary marriage and your ordinance. mm, Customary marriage, because you busia na ehyia agye aware no si hɔ. Ada ebusuafie hɔ no, yɛn mm, register aware. But sɛ woyɛ ordinance na wokɔyɛ wɔ asɔredan mu anaasɛ court a, ɛne deɛ registration no na moyɛ no because wofi fie na wakɔ asɔredan mu. Asɔre bɛbisa sɛ woayɛ fie deɛ no awie na asɔre ahyira so na sɛ mmara ma kwan sɛ ɔbɛma certificate a na ɔmama certificate. Anaa nso sɛ wofi fie a wakɔ court. Court bɛbisa sɛ fie moayɛ amammerɛ kwan deɛ no awie a na aane na court ama mo certificate. Na sɛ ɛnyɛ ɛno na wofaa so na mmom amammerɛ kwan so na wofaa so no woyɛ ma aware no ane sɛ mogye aware no wogye wie a na wo sɛ okay yɛde kɔ aban mu na yɛakɔ register na yɛde kɔ no bi a baako pɛ na ɛwɔ hɔ ane sɛ yɛnwie ne nyinaa yɛ hɔ ba yɛmpɛ ordinance deɛ no yɛpɛ custom marriage a ɛyɛ choice ne nyinaa yɛ valid na wobɛyɛ no sɛ because ɛyɛ custom marriage nti abusuafoɔ na ɔmmɛgyina mu ama wo wobɛhia abusuafoɔ mmienu a ɔmmɛgyina mu ama mo wo ne ɔbarima no anaasɛ wo ne ɔbaa no ɔmmɛgyina mu ama mo titiriw sɛ baako nni hɔ a anaasɛ mo mmienu nyinaa mu nni hɔ a na kyerɛ sɛ obi na ogyina mu maa wo a yɛfrɛ wɔn proxies nti saa proxyfoɔ no de ɔmo anom asɛm bɛhyɛ nkrataa so a yɛfrɛ no statutory declaration wɔ court ɔmo wie a court de saa statutory declaration bɛma na mo de certificate no and statutory declaration no akɔ Ministry of Foreign Affairs ɛma no akɔmfɛm sɛ signatures a ɛhyehyɛhyehyɛ hɔ no ase nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ valid na aware no ɛyɛ afa Ghana aware registration mmara so ɛna ɔmo aregister wowie a wode bɛkɔ judicial service for nso na ɔmo nso akɔmfɛm signatures na ɛhyehyɛ ase no nyinaa sɛ biribiara ɛyɛ correct na afa process no mu ɛkɔsi awieeɛ saa no marriage no ɛyɛ valid ɛno na mmara no ka sɛ marriage no yɛ valid ɛwɔ Ghana anaasɛ ɔman no mu die a ɛneɛ ɛyɛ valid ɛyɛ accepted ɛwɔ UK nti kɔkɔ sɛ woanya certificate no na nea aka no wonyaa a yɛnim certificate koraa a wonya sɛ yɛ ordinance certificate deɛ a ɛndeɛ wonhia sɛ wobɛyɛ biribiara na mmom ɛyɛ customary marriage certificate deɛ a ɛndeɛ ɛsɛ sɛ wotu anammɔn ɛwɔ nea aka no ho statutory declaration judicial service letter and Ministry of Foreign Affairs letter. Yo, last me that say nipa no the video link na brɛ me but we'll look at it later on and yet see me da mo nyina see ya me na ye bi ya bon 11 no aye bi minim sɛ obi mu go so a ɔmo frɛ we de mepa mo cho bebree madaroma emre no kɔ into mesrɛ mo me pick up any course biom na yɛnhwɛ last man medas ye yɛto nsa frɛ na wode sa nkyerɛkyerɛ na brɛ na at least yɛsua no ma bebree so de aka ho na yɛba bɛwie no mesrɛ wobɛma no yɛn summary kakra bi just under 1 minute pɛ na yɛmfa nto dwa ɛma ɛm so bi ebisa question say is your broadcast only for Ghanaians? Not really. When we finish, not only for Ghanaians, when we finish, we summarize it in English and then we post it out there. We make a small, just about 5 minutes video in English version. So it's not just for Ghanaians; it's for everyone. Most people that require visas and under any immigration rules and things like that. So yes, last man, Patrick, just a quick summary before we roll our seats. Okay, thank you very much, viewers and listeners, for being with us through to this point. For my brother or sister who asked the question whether it's only in foreign language for Ghanaians, we also have only English version on Saturdays, only English version on Saturdays, 4 p.m. to 6 p.m., only English. So that is also beneficial to those
who may not be able to follow these other languages. We are working hard. In future we'll have other international languages, but for now it's in English and that local Ghanaian version. So if you miss, for example, the Friday or the Thursday because of the language barrier, you definitely will benefit from the Saturday version, which is all in English, Community and the Law program, 4 to 6. Now, so today we looked at the fact that your fee waiver request is pending and you have had COS issued to you, whether you can apply or not for your skilled worker visa. What the answer is you can, but there should be a process or a caution here, because even though you have your COS issued to you and your visa is pending, because the fee waiver began with the visa that you intended the fee waiver for. The fee waiver is part of that visa process. So once your COS is ready and your fee waiver is pending, technically you'll be able to go ahead and make the skilled worker visa application. However, the Home Office came up with an announcement and warning that they've seen a lot of people making fee waiver requests for family life or private life or human rights application. However, they don't follow through that process and they put in new application which is completely different from what they needed the fee waiver for. But fee waiver is not for skilled worker visa. Therefore, they are going to pay particular attention, and people who are found doing that may have their visa refused and punishment meted to them. And that is why we have been saying that if you are making a fee waiver application, it simply means that if you are making a fee waiver request, it simply means that you are planning to make a human rights application, but you cannot afford the fee. That is why you have put in the fee waiver request. And because your intention is human rights application, starting with the fee waiver request, because you cannot afford the fee, your intention must be demonstrated by the final application that you will make following the fee waiver. So if the final application that you will make following the fee waiver request ended up to be something else, which is not human right based, then it appears that you knew what you were doing and you intended to deceive them with the fee waiver request as if it is for human rights. And therefore, you have to make sure that the intention is not like that. How do you show that the intention is not like that? Yes, you make fee waiver application and your visa, you have COS. That means you now have a choice whether to continue with human rights application or you make application under work visa. Work visas, you don't need fee waiver to pay for the fee, because skilled work visas don't qualify for fee waiver. So once you put in a fee waiver and fee waiver is pending, you wait for the fee waiver to be decided. And once it's decided, it will be yes or no. If it is yes, they will give you a code. But you cannot use that code for skilled work visa. What it means is that at that point, you can decide to put in a skilled work visa application and pay for the skilled work visa fee, and you abandon the fee waiver. And if they say no, then again, you have to pay for the human right. But at this point, you decide also to abandon the human right and make the skilled work visa application and pay for the fee on that. It's a case by case. Some case workers may pick it up and say, hang on, we see that the application you have given us did not follow the fee waiver intention. So we have every reason to deal with you on that. Some case workers may be lenient and just accept the fact that, yes, it's a skilled worker visa application. It was made while Section 3C protection is pending because there was fee waiver pending.
The person has explained that they are making this application, but the visa has expired. But the reason is that they were expecting to make a human rights application, and so they applied for a fee waiver. However, they have changed their mind to put in a skilled worker visa application because they have employment opportunity. So these are the things you have to put together. If you don't wait till the end of the fee waiver. For the fee waiver process, I would say that wait till the fee waiver has been decided. Then, of course, you make the skilled worker visa application if you decide not to continue to the human rights. But in that case, you have to make a strong argument or representation, or we call submission, explaining the circumstances and why this is a skilled worker visa application and not human right, as though you intended to make a human right visa application. Are you likely to be granted? Yes. But are you also likely to be refused or the application rejected with consequence? Yes. And therefore, when you are not sure whether to go ahead or not to go ahead, what you need is to seek independent legal advice fully so that you know what to do. Okay, Lawyer Asma, thank you very much. I think that will bring us to the end of today's education. Madam, it's a phone na say mamu ba so nyina nyame nhyira mo na monko so anshare program ne maye na, and next week same time no but before then or try me add when the community and the law no ebeba so me gidi se mo bedwane e wo hon so na mwenya mo chefa e wo. Until then no, have a lovely weekend and it's bye from now. Bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.